be nice to know how it is to feel like 100% this is me, this is my home. Maybe no one knows how it is to feel like that, but I feel like maybe someone does, and I wish I knew how it would feel. My name is Abdi. My name is Hannah. My name is Martina, but I'm also called Tina. Linda. My name is Emmy. Mein Name ist Jaara. Jag bor i Rosengård. Jag bodde innan, från början när jag kom till Sverige, jag bodde i Stockholm. Ett område som heter Huddinge. I was born back in Pakistan, Islamabad. I came here to continue my studies. Jag föddes i Malmö. أنا من سوريا أو خلقت بسوريا. أنا فلسطينية خلقت بسوريا. Jag kommer från Iran. Jag är ungefär 27 år. Ja. Jag kom 1985. So I'm born in Malmö, Rosengård. I'm 22 years old. I play football, and yeah, that's what I do. I was born here in Sweden, Malmö. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin in Degerfors geboren in Schweden. I lived in Gothenburg when I was only a baby. From the age of 5, I was in Malmö. I've lived here ever since. I've never really traveled anywhere else. I was born in Poland, and then I lived in the US, and then in Belgium, and in Sweden. So, like, I'm only born in Poland, but I identify very strongly with being Polish. And that's not, like, typical for many people, you know. Just if you're just born in the country, you don't, even if your parents are also from there, but you have moved, you, like, lose your, you know, connection. But I haven't lost it. I was born in Germany, and then me and my family got sent back to Kosovo, where my parents are from. After that, the war started, so we had to, like, flee the country through the whole of Europe almost to Sweden, Karlskrona. مرحلة لما انتقلوا أهلي لسوريا كان جزء كتير أكيد صعب. هو مو والدي اللي انتقل لسوريا، وأنا جدي أبو والدي اللي انتقل لسوريا. فجدي هو اللي انتقل لسوريا وقت النكبة بفلسطين، وعاش كل حياته هوني بسوريا. وبعدين عشنا حياة كانت مستقرة تقريبا بشكل نسبي بسوريا لوقت اللي بلشت الحرب بسوريا، فاضطريت إني أنا أنتقل على السويد 2015. كمان كانت رحلة رائعة بتفاصيل كتير حلوة وصعبة بنفس الوقت. Degerfors geboren und in Jönköping aufgewachsen. Und als ich ungefähr 19 Jahre alt war, bin ich nach Deutschland gezogen. Da habe ich gearbeitet und habe da in 9 Jahren gelebt. Bin wieder zurück nach Schweden gezogen vor ungefähr 2 Jahre. Ich bin diese Person, ich mag gerne Abenteuer. Well, my parents immigrated from Vietnam here 26 or 7 years ago. So my parents are Vietnamese. Ethnically, I'm Vietnamese, but I was born and raised in Sweden. Home means to me, what does it mean? It means love, it means happiness, it means to be comfortable. That's what home means to me. My childhood, most of my childhood, that's what I connect with home. When I used to play outside here in Rosengård, I played football, I did everything. I used to spend a lot of time there, so that's a lot of my childhood. بصراحة هو هذا السؤال كتير بنسأله، وأحياناً بفكر حالي إنه شو هو بلدي. هلا اللي بالقلب من جوا هو طبعاً فلسطين. سوريا هو البلد الثاني اللي أنا عشت فيه. طفولي كلها كانت بسوريا، وبنفس وقت السويد هو البلد الثاني اللي كان البلد الحامي أو اللي ساعد لحتى الواحد يقدر يكمل لقدام. فكتير صعب الواحد يقول، بس بحس إنه أنا عندي 3 أوطان بشكل مختلف. كل وطن بحس أو كل بلد بحس شيء تجاهه. If you come here, come down to Malmö or anywhere else in the world, you miss your home where you have been brought up. An environment where you feel safe,
where you can feel like yourself, like you belong. I thought about it. I don't really know. I think like my brother is home for me because he went through the same things. And people that are like this similar story are closer to home than even if I've lived here like for 20 years now. Or like my mom or my dad, because they're home, but they don't know what I've been through as a child. So probably that people, and mostly my younger brother. I've always struggled with identity because my parents are from Vietnam, born and raised in Sweden, but I don't look Swedish. So people don't consider me as Swedish sometimes because I'm not blonde, I'm not white. So it's always been a struggle, but I think I've started to come to a conclusion. But also, I guess for me, home is where the people I love are. I mean, it could be connected to a place, but for me, home is where everybody I love is. Zuhause. Ich kann nicht sagen, dass Schweden mein Zuhause ist. Ich kann auch nicht sagen, dass es nicht ist. Ich bin hier, wie gesagt, hier geboren, aufgewachsen, aber ein Stück von meinem Herz ist Deutschland, ganz ehrlich. Ich liebe es. Das Leben in Deutschland, die Menschen, also man fühlt sich da willkommen, dieses Action da, davon rede ich. Und, man merkt das schon, dass ich habe die Sprache innerhalb von 6 Monaten da gelernt. Und, aber weil ich das so sehr gelebt habe und die Leute und das Land und Jönköping, da bin ich gewachsen und ja, da habe ich meine Kindheit. Aber zu Hause ist mir, ganz ehrlich, Deutschland. Home for me. That's hard to say because like I feel like I can't be in the same place for a long time. I need to move. I need to change the people that I'm meeting. I need to change the place that I'm living at. I wouldn't say a home is a place for me. لا أنا فلسطين بحياتي ما شفتها بس أكيد بحس إنه هي وطني. سوريا عشت فيها لك هيك بحس إنها هي وطني. السويد بحسها وطني لأنها دارت بال علي بشكل أو بآخر. والسويد بحس إنه هي مستقبل أولادي. فالوطن هو شيء مادي وشيء معنوي بنفس الوقت. شيء بينحس وشيء الواحد بيشوف على أرض الواقع. Feeling, I think. If you spend the same time with the same people in somewhere else as well, the feeling is the main important thing rather than staying at the same place. I think home is a feeling. Like you feel at home in specific places, but it could be places all over the world. You can feel at home with people. So I think that's what home is. Jag faktiskt, minnet som fortfarande är starkt hos mig, när jag var barn brukade jag själv, jag tycker mycket om dadlar. När jag var barn brukade jag själv klättra upp för träden från palmen och plocka dadlar. Jag längtar efter den. Jag har fina minnen från barndom med klasskamrater till exempel. Har du kontakt med några av dina klasskamrater idag? Bara en. Tyvärr blev krig och eftersom vi bodde i södra Iran, gränsen mellan Iran och Irak. Vår stad Abadan blev bombarderad av Irak, av Saddam Husseins armé. Och vi blev tvungna att flytta därifrån. Den här kontakten med mina vänner och gamla arbetskamrater avbröts tyvärr. One memory that I have is, a summer evening where the sun is like going down like maybe at 8 or 9 and I'm in this garden at my aunt's house and she has these cherries and fruits and it's like warm and how the sun is like shining through the trees and the fruits and just that, like that's a beautiful feeling that I feel at home with. Meine Kindheit, die unschuldige Zeiten,
Meine alte Freunde. Eine Erinnerung dort und Momente, die ich nie vergessen werde. Wirklich nie. بحس إنه الدراسة بالجامعة هي كانت أكبر ذكرى، اللحظة اللي فات فيها الواحد على الجامعة، التفاصيل الصغيرة اللي عاشها، بالرغم من إنه أنا لما درست بالجامعة كان حر، بس ما ممكن إني أنسى هاي التفاصيل نهائياً. I remember when we got our citizenship, the papers, and we didn't get our mail to our apartment, but we had to go get it. So I went with my dad to get it. And I was in front of him and ran to that place because my kindergarten teacher, it was an open kindergarten, she was the one taking care of the mail for the refugees. And she gave me the letter and she was like, Linda, you're going to be able to stay in Sweden forever. And I remember how it looked, where my dad was, how I ran, and how he like fell on the floor and cried. Never seen him cry. That was the first time and last time. Well, I say that I'm Bosnian, but I was born here in Sweden. I can never really say that I'm Swedish because I don't feel like that's where I grew up. I'm born and raised here. I'm Swedish. Well, I'm lucky enough to have other cultures in my life, but I consider myself Swedish because I don't know anything else. I tell them where I actually belongs from because obviously it's proud for me to be born in back home in Islamabad. I'm Somali, of course. But when I'm outside Sweden, when I'm in Somalia, they say I'm Swedish. So it depends where I'm at. I'm born in Sweden, but yeah, I don't know how to explain it, but I would say Somali. I don't know what to do, just to accept it. Because it's good. I don't know Swedish culture and Somali culture. It's a plus. I'll just be a citizen of the world. I say I'm from here, Sweden, Karlskrona. And then if they have more questions, I answer I'm born in Germany. My parents are from Kosovo, but I grew up here. I don't take really offense to that because I myself don't feel like it's a strong identity for me. Like if I say that I'm from Malmö or Gothenburg or something, then that's my truth. Ich sage ganz ehrlich, dass ich aus dem Libanon komme. Aber dann sage ich, dass ich hier geboren bin. Ja. Wichtig, das zu sagen, aber die Leute merken das schon. Weil wenn ich auf Schwedisch spreche, dann merken die das schon. Aber die wundern sich dann, wenn ich auf Deutsch spreche mit denen. Nicht mit allen natürlich. Aber dann fragen die, woher kannst du so gut Deutsch? Ja, ich sage immer, das ist die Wille. Hat man die Wille, dann macht man alles. When I was younger, it was harder because I didn't know who I was. So I got kind of confused. But now that I'm older, I'm grateful that I have several types of backgrounds. I don't feel anything special, but sometimes people can ask for very odd reasons. Then it'll be a little bit odd, but otherwise, I think it's just a normal interest. I just answer normally. I'm Somali. Sometimes when I'm bored, I say I'm Swedish or I say I'm Italian. I just make it up. I miss being a part of, like, the feeling of being 100% a part of something. Because I never really feel like that. My background not being, like, I'm not born in Sweden, which two of my siblings are, and they feel more at home here than I do. But I'm also not from Kosovo, where my parents are from, because I've never lived there. But I'm also not German, even though I'm born there. So I miss a place where I would feel 100% me. Här i Sverige så man har inte så mycket tid faktiskt innan när vi var i Somalia. Man har alltid träffat familjen, man går tillsammans, speciellt när det är Bayram. Man går till familjen och äter tillsammans, man går ut tillsammans här. Även Bayram-dag, man känner inte att det är Bayram.
Så man känner inte, när vi var i Aslan, man känner faktiskt utåt, man känner att grannar kommer till dig. Och här, du jobbar, familjen, mamma jobbar, pappa jobbar i Bayramdag, barnen går till skolan ibland. Det är så sällan att man ser familjen som har festar och firar i Bayramdag. Så det är helt annorlunda. Vi saknar denna faktiskt biten. Malmö has a really special meaning because I grew up in Karlskrona and it was a really nice place to grow up in. But moving to Malmö was the first time where I could choose where I wanted to live. And nobody made me leave. My parents didn't choose it for me, but I chose, I came here and I'm staying because I love Malmö. Malmö is my home, my chosen home. It's really nice to be able to do that, to stay here and feel like this is my home. And Karlskrona is the place I grew up in, but not really my home anymore. I can see Malmö as it's my place in Sweden. I went to Stockholm once and they kind of spoke about us in a bad way, like Malmö. That's a bad place and everything. I'm like, but it's my place. Yeah, I would consider it my home. Yeah. I would consider it my home. I grew up in there, I'm born here. But it'll always be a special place. I always have a place in my heart. Och jag känner mig faktiskt faktiskt. För jag menar, friare faktiskt, ja. Och så det här är Malmö lite kulturellt. Det finns många olika kulturer och mycket olika religion, mycket olika sån här folk. Så jag tror det är mycket trevligt faktiskt. Malmö är en jättebra stad. Jag har bott här i 36 år. Jag har skaffat mig många vänner. Och jag känner mig hemma. När jag kom till Malmö hade jag ingenting. Du hade varit till exempel Målången. Jag kom 85. Det fanns bara en utländsk affär. Och hela området är ockuperat av invandrare, kan man säga. Varje gång jag åker, jag har varit 3-4 gånger om de här 36 åren i Iran. Och varje gång man åker till Iran efter ett tag blir man längtar hem. Sverige hem. Man längtar hem igen. Man längtar efter Sverige igen. It didn't used to. When I was younger, I hated Malmö. It was too small. I connected all my traumas to this place, so I never liked it. But the older I get, the more I feel at home in Malmö. I wouldn't be sad if I left Malmö, but of course Malmö will always be home because this is where I grew up. My family here, my friends are here. Libanon ist gar nicht so. Ich vermisse das überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich denke nicht mal daran. Schweden habe ich gemisst, als ich in Deutschland gelebt habe. Und jetzt vermisse ich Deutschland. Meine Eltern leben hier, deswegen ist das so besonderes. Ja, jag är född här. Om själva Malmö, där jag bor, jag trivs. Jag kan alla vägar i Malmö. I just want to finish my studies and then move. I'm not coming back here. You know, my attitude to living it with places, maybe not people, because I would say I'm not a good friend if I say that, but with places, it's like, if you've lived in a place and you've done what you were going to do in this place, you go further. You don't go back. You don't go back to your past. You just move forward. So Malmö is, it's not like, I don't have a special connection. I'm here because I study and then I'm going to fly away. Ich glaube nicht, dass ich in Schweden bleibe. Ganz ehrlich. Also ich habe ein Ziel, ich mache mein Studium fertig und dann ziehe ich zurück nach Deutschland. Jag tror att i den åldern man vill bara efter några år vill gå till pension och sen gå runt i världen och kolla andra länder, andra kulturer. Det är enda som jag önskar göra det. أنا كتير ضد إنه واحد يطلع مكان تاني، لأنه نحن كفلسطيني وسوري كان عنا مشاكل دائما بالاستقرار. بالوقت اللي حسينا نسبيا إنه نحن استقرينا بسوريا
اضطرينا نطلع. فما بتمنى لأولادي إنه ما يعيشوا هذا الاستقرار اللي نحن ما قدرنا نعيشه بشكل. I have not discovered other parts of Sweden until now. So it might be that if I find something good, better than Malmö or within Sweden, yes, obviously, why not? Absolutely not. But the goal is to move, of course, to a better place. Malmö is a good place. I don't mean that, but move somewhere outside Sweden, somewhere more warm, somewhere where the sun is 24/7. No clue. I could say like maybe Germany. At least try. But I've never been there. Like Malmö is my first chosen home. So I don't know. But maybe Malmö is going to be my like my own home. And then the second place is going to be like a new part of my life. Like maybe I'll have a partner then, or have children, or I like work with something that I love. And it's going to be like a new sequence in this part called life. It's so annoying. There's nothing more annoying than other people telling me where I'm from, what my home is. People can't tell me who I am.